You guys, welcome back to our channel. I hope you guys have been fantastic. So today we came 300 kilometers down from Perth, where we live, to this beautiful Stirling mountain range here. What we are about to do is to climb to the highest peak, which is called the Bluff Knoll, and that's roughly 1009 meters above the sea level. And from here to the top, which is right there, is 600 meters from here and to here. Perth in the මෙතනට කිලෝමීටර් 300ක් තියෙනවා. මේකට කියන්නේ ස්ටර්ලින් කඳු වැටිය කියලා. ස්ටර්ලින් mountain range. So මෙතන උසම තැන තමයි Bluff Knoll කියන්නේ. ඒ කියන්නේ යන්න අතන මෙතනට තියෙනවා මේක මෙතන මුහුදේ ඉඳන් උස මීටර් 1097ක් විතර වෙනවා. අපි ඉන්න තැන ඉඳන් මෙතනට මීටර් 600ක් උඩට තියෙනවා. අනික අද weather එකත් මෙතන 4 degrees Celsius and උඩ තියෙනවා පැයට කිලෝමීටර් 70ක් විතර වේගෙන් යන ලොකු හැඩහුලගක්. බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Even though it's 600 meters from top to bottom, we should hike around 3 kilometers around the hill in order to get to the cliff. Due to the high altitude, there's always a strong wind at the top, so it's gonna be a bumpy ride. Get ready, folks. After exhausted 60 minutes of steep climbing, we managed to get to the halfway mark. Still, we got 1.6 kilometers to get to that point. Since it was the winter season, the weather was not on our side yet. Seeing this board was the biggest relief I ever got, and now we were just 100 meters away from being mesmerized. මේක WA වල නැත්තම් Western Australia Perth වල කවුරු හරි ඉන්නවා මේක බලනවා නම් එන්න try කරනවා නම් මේක ලස්සනම තැනක්. මාරම ලස්සනයි. හැබැයි මුල් ටික මාර මහන්සි. අත්‍තරම කියනවා නම් පටන් ගත්ත ටිකේ මං හිතුවා මුල උඩට එන්නම් වෙන එක නැහැ කියලා. මාරම ලොකු වැව් තියෙන්නේ යට හරියට. ඒත් ටිකක් උඩට යද්දී මේක නෝලක් නේ නෑ. අත්‍තරම කියනවා නම් ලොකු උලක් ආවා. ඒත් අපිට පුළුවන් වුණා කොහොම හරි
ඉන්න මාරම ලස්සනයි. මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවනම් Perth ඇවිල්ලා බලන්න මේක. මාරම ලස්සනයි. I highly recommend it. It's not a game, it's a rich thing. After spending around 45 minutes on the cliff, simply overwhelmed by the stunning views of the surrounding, we decided to get down because the sun was setting, so we needed a safe source of light to get down safely. Here we are at the bottom again after 5 exhausted hours. I really can't believe we climbed that rock right here. And it was a pretty bumpy ride and I really enjoyed every second of it. And I really recommend it to everyone who is in Perth and who are about to visit Perth. And it's pretty scary at the start, but anyway, we managed to get in. It's pretty good. Thank you very much for watching my video. I hope you did enjoy it, and if you did enjoy it, give it a thumbs up and smash the subscribe button. We'll catch you in the next time. Until then, peace out.